Welcome to FS with Srikanth. If you like the video, please like, share and comment. Today agenda is variables. So variables endukuntayi. So variables అనేవి we can store some value. ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఉంటే అది టెక్స్ట్ కానీ స్ట్రింగ్ కానీ ఏదైనా కావచ్చండి. సో ఆ వాల్యూ అనేది వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇంటూ సమ్ పర్టికులర్ లొకేషన్. ఆ లొకేషన్కి మనం ఒక పేరు ఇస్తామండి. ఆ పేరునే మనం వేరియబుల్ నేమ్గా ట్రీట్ చేస్తాం. సో వేరియబుల్ నేమ్ అనేది ఈజ్ అ కేస్ సెన్సిటివ్. సపోజ్ var నేమ్. ఇక్కడ a ఈక్వల్ టు 10, క్యాపిటల్ A ఈక్వల్ టు 10, the both are different. This variable and this variable completely different. These are case sensitive. So here in other programming, మనకు ఏదైతే అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయో అక్కడ బిఫోర్ డిక్లేరింగ్ ఎ వేరియబుల్ అలాంగ్ విత్ ద వేరియబుల్ వీ పాస్ ద డాటా టైప్. ఖచ్చితంగా మనం ఒక డాటా టైప్ని మెన్షన్ చేస్తామండి. లైక్ ఇంట్, ఫ్లోట్, డబుల్, క్యార్, స్ట్రింగ్, ఇలాగ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ప్లేస్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఇన్ షెల్ దెర్ ఆర్ నో డాటా టైప్స్. మనకు డాటా టైప్స్ అనేవి అవైలబుల్గా లేవు. సో హూ కెన్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ? దట్ కెన్ బి టేక్స్ ద రెస్పాన్సిబుల్ బై ది షెల్. బట్ హౌ ఇట్ కెన్ బి రెస్పాన్సిబుల్, విచ్ కమాండ్స్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్? సో మనం అలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్ నౌ దెర్ ఈజ్ నో డాటా టైప్స్. సపోజ్ when I am declaring a equal to 10 and abc equal to Srikanth. So here you can say like a is this one, this a is integer and this one Srikanth is a string. Don't consider like that. So as per basics, as per shell, these both are going to text either string. 10 ఇచ్చినంత మాత్రం అది నెంబర్ కాదండి, అది షెల్లో టెక్స్ట్గా మాత్రమే కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో హియర్ ఇన్ షెల్ సపోజ్ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ వన్ వేరియబుల్ యాజ్ అ 10 అండ్ హౌ కెన్ ఐ యాక్సెస్? వెరీ సింపుల్, $a. ఈ $a ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటామండి. బట్ థింగ్ ఈజ్ ఐఎమ్ నాట్ డిక్లేరింగ్ బి లేదండి ఇక్కడ నా దగ్గర బి అనేది నేను డిక్లేర్ చేయలేదు. బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ ఇట్ $b. వాట్ హ్యాపెన్స్? నథింగ్. ఇట్ ఈస్ డజంట్ ఎర్రర్. ఇది ఎర్రర్ కాదండి, ఎర్రర్గా కాదు. It is a valid. Both are valid, but it is not initialized. So what? It is empty. Either nothing. It doesn't reply anything. Just you observe here. I want to open MobiX term. So here I want to take one variable like x equal to 30. I am declaring. So now I want to access $x equal to 30. Here very clearly it was 30. Immediately I am going to access some value xyz. Okay. So I want to access some other variable $d. Nothing. It is empty. Actually created one directory element ga cheptundandi. So leave it that. Right now $d is nothing. So just one more variable I want to access $. So now name I am taking name. Name, nothing, empty. It is not a error ga treat cheyatledu adi. So you should consider this. And one more, when you are declaring a variable, comments like you are taking name Srikanth, name, double quotes I am using here, name, single quotes here also I am using. One variable like we are taking either different variable, name 1, name 2, right? Here there is no single quotes, either double quotes. Here we are putting double quotes, here putting single quotes. ఇక్కడ ఏ విధంగానైనా మనం తీసుకోవచ్చండి వైల్ డిక్లేరింగ్. ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేసినప్పుడు మనకి ఎలా తీసుకున్నప్పటికి కూడా ఇష్యూ అనేది లేదు ఇక్కడ. జస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ నేమ్ 1 ఈక్వల్ రామ్, నేమ్ 2 ఈక్వల్ జై, name 3 equal single quotes Sri. So I want to print this all the three variables. So here there is equal, we are missing, no issue. So I want to print this echo. We declare and echo ni kuda manam further ga discuss chestanu. Double quotes. So I want to access like $name2 /t, $name 3, $name 1. Just you observe, when I am hitting enter button, I'll get Jai Sri Ram, right?
So here we are declaring variables, single quotes, double quotes, no issue, it will be prints. But when I am trying to getting that variables, we are using double quotes. ఇక్కడ మళ్ళీ డబుల్ కోట్స్ అనేది నేను వాడానండి ఇక్కడ నేను, అవునా, సేమ్ రిజల్ట్ వచ్చింది. బట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సింగిల్ కోట్స్. నేను ఇక్కడ సింగిల్ కోట్స్ వాడాలనుకుంటున్నాను. సింగిల్ కోట్స్ ఏమైంది ఇక్కడ, $name1 name2 name3 అనేవి స్ట్రింగ్గా కన్సిడర్ చేశాయి. అదే అన్నానండి, డిక్లేరింగ్ టైంలో మనకు ఎలాంటి ఇష్యూస్ రావు, బట్ యాక్సెసింగ్ టైంలో ఇష్యూస్ అనేవి రైజ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ అ సింగిల్ కోట్స్ అండ్ డబుల్ కోట్స్. యూ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్. ఇన్ షెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయండి. ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వీ హ్యావ్, నాట్ ఓన్లీ షెల్ అండి, ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో 2 టైప్స్గా ఉంటాయి, ప్రీ డిఫైన్డ్ అండ్ యూజర్ డిఫైన్డ్. ప్రీ డిఫైన్డ్ మీన్స్ దట్ వేరియబుల్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది సాఫ్ట్వేర్. అంటే మనకి ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ నుంచి వచ్చిన వేరియబుల్, అంటే ఎప్పుడైతే సాఫ్ట్వేర్ అనేది క్రియేట్ అయిందో ఆ టైంలోనే జనరేట్ అయిన వేరియబుల్ని మనం ప్రీ డిఫైన్డ్ అంటున్నాం. యూజర్ డిఫైన్డ్ మీన్స్ వీఆర్ క్రియేటింగ్. సో ఇక్కడ మనం రాసిన name1 name2 name3 అనేవి ఇవి వచ్చేసి మనకు యూజర్ డిఫైన్డ్. సో యూజర్ పర్పస్లో క్రియేట్ చేసేవి యూజర్ డిఫైన్డ్. బట్ ప్రీ డిఫైన్డ్ అనేవి ఎప్పుడైతే షెల్ డిజైన్ అయిందో, లైనక్స్ డిజైన్ అయిందో ఆ టైంలోనే సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ సంబంధించిన వేరియబుల్ వాల్యూ దట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. సో predefined in the sense in a Linux we call it as system variables, environmental variables, either predefined variables. User defined is user defined. So predefined, how could we know that all the variables, like a first main thing, if the variable is in capital letter, ఎప్పుడైతే వేరియబుల్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్లో కనుక ఉన్నట్లయితే దట్ ఈజ్ అ బేసిక్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ ప్రీడిఫైన్డ్. మళ్ళీ ఇక్కడ నన్ను అనగొద్దండి, నువ్వు కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు కదా వేరియబుల్ని. సో లైక్ సజెస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ వన్ వేరియబుల్, రైట్, SDF ఈక్వల్ యూజర్ వేరియబుల్, right. I am $SDF equal 254. I am trying to print SDF 254 is right. We are getting or not getting? So same way previous గా ఉన్న SDF ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే SDF equal user variable. Now I am getting, yes or no? SDF I am getting right now. Next, clear $home. We are getting home and $user. We are getting $path. We are getting, with the help of env and set commands, we will be find out system variables and environment variables. Like some variable values are there, like a $0, $1, so on, $hash, $, and $?. These are the command line arguments. I'll show you how we can access these. Just you observe. వీటన్నిటిని మన కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో క్లీన్గా చెప్తారండి. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ షెల్ స్క్రిప్ట్. ఫర్ దట్ vi var1.sh bin bash echo $0 echo $1 echo $5 echo 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 $hash. So just observe cat var1.sh. This is our program. Now I am trying to execute this sh. Along with I want to pass 20, 30, 40, 50, 60 and 70. Clearly observe what we are getting. So here, what is the meaning of $0 is nothing but a name of the shell, and $1, $1, 2, 3, 4, 5, 6 only. So $1 is nothing but 20, $5 is nothing but 60, and this is a processor ID. We are getting processor ID,
and which processor we are not getting, and total elements, this one total elements of order element 20, 30, 40, 50, 60, 70, and how many elements total we are passing? 6 elements we are getting 6. So these are command line arguments, don't confuse. These are comes from the this $1, $2, $3 are comes from the system variable. So what I am describing this much. Now user defined variables. User defined variables, based on requirements, user may create these variables. User defined variables, where these variables may be uppercase and lowercase. Capital ABC equal to 10, small abc equal to 10. So here this allows these two types, but the two are different because variables are case sensitive. And how we can access? Same way as a system variable, like with the help of dollar and var name. Var name, we are getting that. Right. What are the rules while declaring these variables? What are the rules? ఏముంటాయండి రూల్స్? ఫస్ట్ వన్, దిస్ వేరియబుల్ నేమ్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ ఆల్ఫాబెట్స్, క్యాపిటల్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ అండర్ స్కోర్ సింబల్ అండ్ నెంబర్ 0 to 9. బట్ ఇట్ కెనాట్ స్టార్ట్ విత్ ఎనీ స్పెషల్ సిమ్. జనరల్గా మనకు ఉండేదేనండి. అండ్ నేమ్ నాట్ ఎక్సీడ్ more than 30. You consider like it is allowing for 30, but it is not a good for 30. 30 అనేది చాలా పెద్దగా అవుతుందండి. ఇట్ అలోస్ అప్ టు 200, 250 వరకు అలో చేస్తుంది, బట్ మనకు అవసరం లేదు. బట్ మ్యాక్సిమం 20 క్యారెక్టర్స్ అని పెట్టుకోవడం ఇంకా బెటర్ అవుతుందండి. 20 క్యారెక్టర్స్ కంటే ఎక్కువ పెద్దగా నేమ్ ఉండకూడదు, రికగ్నైజేషన్ ఇష్యూ వస్తుంది. అండ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ అలోస్ దిస్ అండర్ స్కోర్. వెన్ యూ ఆర్ డిక్లేరింగ్ ఎ వేరియబుల్, డోంట్ గివ్ ఎ స్పేస్ before and after equals. Just you observe, a equal to 10 is a valid, a equal to space, a space equal to 10 not valid, a equal to space 10 not valid, a space equal to space 10. These three are not valid, space is not allowed. Continuity undalandi. We are going to check this one. Trying to execute, a equal to 10 is valid, $a 10 it prints. Now I am going to try a equal to space 20, command not found. So I want to take a different variable, q equal 20, and I am trying to execute this q, $q. Nothing it says. Variable is declared but nothing. Same way, q space equal to 20, command not found, q equal to space, then you observe not found. So errors అనేవి ఉంటాయి. సో ఇది కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది. We should not mention any data type name before. వేరియబుల్ ముందు మనం ఎలాంటి డేటా టైప్ నేమ్ అవసరం లేదు. అండ్ సెమీ కోలన్స్ కానీ ఇక్కడ మనం ఏం వాడము. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ సింగిల్ కోట్స్ ఆర్ డబుల్ కోట్స్ యాజ్ అ వేరియబుల్ నేమ్, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. వైల్ ఇనిషియలైజింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెన్. బట్ వెన్ యూ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ వేరియబుల్ నేమ్ విత్ spaces, a value with a spaces, like suppose name equal to FSwithSRIKANTH. So this is a invalid. It consider FS is this variable value, and with and Srikanth it is considered as a commands. It is checking like a command. Just in shell we may assign command value as a variable value. Suppose present working directory is a one command. We need to store this value in one variable. Suppose xyz equal to this pw value I require. What variable? How we can? $pwd. Now this pw value is stored under this xyz. So what is the value of pwd? That's value fgh equal to $pwd. Now I am trying to execute fgh
this is a value. You observe pw value, both are same. This home Ubuntu and it is home Ubuntu. This value will be stored as a output. And the same way we can assign a variable, one variable value to another variable value. Suppose AAA equal 1000. So you consider $AAA. It is 1000, and I want to pass this one with a QQ equal $AAA. Now you observe $1000 it prints. So here this one variable value we are passing to another variable value. Suppose this initial value AAA value will be updated. What happens? AAA value AAA equal, I am providing 5000, but it is not effect on this QQQ. First AAA value is, what is the AAA value? 5000, and I want to execute this one QQ 1000 only. Why? Because ఈ వేరియబుల్స్ అనేవి కంటిన్యూయస్గా డైనమికల్గా అప్డేట్ కావండి, స్టాటిస్టికల్గానే ఉంటాయి వాల్యూస్. సో ఇప్పటివరకు ఇలాగనే కన్సిడర్ చేయండి. ఫర్దర్గా ఇంకా డీటెయిల్డ్గా డెప్త్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కమెంట్స్ ఇన్ షెల్. కమెంట్స్ అంటే ఏంటండి? కమెంట్స్ అంటే వెరీ సింపుల్. ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రాంలో మనం యూజర్ కోసం రాసినట్లయితే, యూజర్ కోసం మనం కమెంట్స్ని కనుక పెట్టినట్లయితే, లేదా మన కొలీగ్స్ కోసం, అదర్స్ కోసం, ఈ సంథింగ్ ఒక కోడ్ ఉంటుంది. ఈ కోడ్ సంబంధించిన ఫీచర్స్ని ఫ్యూచర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్, అంటే ఒక 1 year తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ కోడ్ చూసినప్పుడు నీకు అర్థం కావడం కోసం నువ్వు కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాస్తావు. ఆ స్టేట్మెంట్స్ని హ్యాష్ ఆఫ్టర్ యూ ప్లేస్ సమ్ స్టేట్మెంట్. దిస్ స్టేట్మెంట్ కుడ్ నాట్ బీ ఎవాల్యుయేట్, అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. సో ఖచ్చితంగా ప్రతి షెల్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఇలాంటివి రాయడం జరుగుతుందండి. వీటిని అనేవి కమెంట్ లైన్స్ అంటాం. సో యాజ్ పర్ షెల్ వీ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ కమెంట్ లైన్స్. సో హ్యాష్ అనేది సింగిల్ లైన్ అండి, సింగిల్ లైన్ కమెంట్ లైన్. అండ్ షెల్ కెన్ బి సపోర్ట్స్ డబుల్ లైన్ కమెంట్ లైన్స్ ఆల్సో, నాట్ ఓన్లీ మల్టీ లైన్. సో ఫర్ దట్ this one you can place one word here, any word you can place like any string. So string, and you can write some statements in the till end you place same string only. We try to this, we are going to try ls-l. Already we have a one variable name, this program is there. For that vi var1.sh. So this is our program. I want to comment this, insert hash. So this is one line, and ee line ni manam we are trying to execute. For that I am going to save. I am trying to execute this sh var1. Right, just you observed here comment is not executed. Along with any value is not printed. $1, $0 is executed. Shell script name, but this is a processor name, and how many values your command line arguments passing? Nothing, 0. So same program I am trying to execute 10, 20, 30, 50, 80, 90, 700. Then you observe you will be get. Why? Because these are $1 value, $5 value, and how many values we are passing? Total elements, total కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, రైట్. సో ఇది బై డిఫాల్ట్ అండి. ఇది ఎలా వస్తాయి మనకు? సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ కింద ఉంటాయండి. $0 to $n ఏవైనా కావచ్చండి. సో అలా ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ లైన్ ఏమన్నా రాసామంటే సింగిల్ లైన్ కమెంట్ రాసాం మనం ఇక్కడ, vi సింగిల్ లైన్ కమెంట్ రాసాం. బట్ రైట్ నౌ ఐ వాంట్ టు ఇన్సెట్. సో ఇక్కడ నేను రైట్ జస్ట్ అబ్జర్వ్. So echo text. So చూడండి. So right now I am saving this cat var1. This is our program. I want to execute. So now, so up to this $0, $1, $5 are comments. These are comments, not executable, multi-line comments, and remaining are executed. Text, first one is
text and processor id, processor number, and how many elements you are passing, and total elements. That's enough. So these are comments in shell. Single quotes and double quotes already we discussed. Variables can allow double quotes as that single quotes, but while we are accessing that variable with a single quotes, it is not as possible. Just you clear x equal to ram double quotes echo double quotes x. It prints ram, but same thing we are going to print single quotes it's treated as general text. Thanks అండి. Till now we are discussing variables. ఇంకా మనం ఫర్దర్గా నేర్చుకున్నప్పుడు వీటిపైన ఇంకా డీటెయిల్గా మనం చెప్పడానికి స్కోప్ ఉంటుందండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బై బాయ్.